हॅलो सर, तो अमुक जोशी आता मला त्यांना होस्ट करायचे बाकीच्यांना जे प्रेझेंटर आहे. तर हा तुम्ही होस्ट आहात ना? डायरेक्ट करू शकतील का होस्ट न करता? बरं, एकच मिनिट मी रिक्वेस्ट करू. ओके, ठीक आहे सर. हा, गुड आफ्टरनून ऑल. Am I audible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So today's clinical meeting shall begin within a minute. Thank you so much for joining on time. I request students to join our YouTube link. It is live stream now. It is immense pleasure to me to welcome you all on behalf of Ayush Department of Maharashtra University of Health Sciences, Nashik. Myself, Dr. Karli Gitanjali, Professor in Ayush Department. Students may join our live YouTube link. What is this problem, man? I request to all students, you may join live stream YouTube link. Dr. Anushri, are you there? Yes, ma'am. Please mute the Papu. Yes, madam. I am muting all the participants. Yes, I am muting. Okay. So again, welcome you all. In today's meeting, we are going to discuss a case of rheumatoid arthritis, and for that, we have a PG scholar and 4 experts from all 4 pathways. Okay, so let's start with the case of rheumatoid arthritis. I would like to request Dr. Amok Joshi from Ayurved Seva Sangha Ayurved College, Panchavati, Nashik. Dr. Amok, he is a PG scholar from Chikitsa department, Kai Chikitsa. Good afternoon, ma'am. I will just share the screen. I hope it's visible. Yes, it is. Yeah. Okay. Good afternoon, everyone. Respected teachers, respected panel members, and thank you for giving me opportunity to present my study from Ayush to in front of the Ayush department of MUHS. So today's my topic of presentation is Ayurvedic management of Amavata with special reference to rheumatoid arthritis, a single case study, guidance by Dr. Rajan B. Kulkarni and Dr. Sanjeevni Rathod. Once again, I want to clear that am I audible? Yeah, you are audible. Go on. Okay. Yes. So, coming to the first.
Dr. Amok, unmute, please. Okay. Am I audible? Am I audible, ma'am? You are audible, but there is some problem for your screen share. Wait a minute. Now it's visible. Is visible? Yeah. Visible. Okay. Yes. Okay. So introduction part, as we all know, the Amavata is a musculoskeletal disorder and it is characterized by joint pain and swelling. So in modern, these disease come into rheumatoid arthritis, osteoarthritis, gouty arthritis, which has a similar symptoms. In Ayurveda, Amavata is a chronic disorder which has a joint swelling, pain, stiffness, ankle, knee, hip joint, and wrist, elbow, shoulder. These multiple joint pain. In Ayurveda, in Samprapti of Amavata, it is said that Yugapat Kupitavantas Trikasandhi Praveshako. So, what is the exact meaning of Trikasandhi Praveshako? Where three joints came at and meet at one point, so it forms a three different structures. So it is a Trikasandhi Praveshako. So Amavata is characterized, which has a characterized pain over these regions. Again, coming to the next slide, I have the case study is explained here. So 16-year female patient came to our OPD of Kaya Chikitsa department in Sharat Hemant Rutu. Desha was Sadharan and Kal was Visarga. Her complaints were Vedana Vishesh was bilateral wrist joint pain, specifically third metacarpophalangeal and proximal interphalangeal joints of both hands, along with swelling. Name the name. Important नहीं अपने name भी नहीं जा रहा Hello. Okay. So moderate morning stiffness, restricted movements, manda for last 2 years. This pain, such pain was felt in any joint which was shifting in nature and increased during rainy and winter season. These are the inputs from the patients we got. She was a known case of hypothyroidism since 2019, and she was taking treatment only for 2 months and then stopped. After that, he took for same symptoms that allopathy medicines such as non-steroidal anti-inflammatory drugs. If we look her diet history, his timing on for lunch is 2 p.m. and dinner time was 9 p.m. According to Ayurveda, it is akala or ahara vidhi visheshayatana, as they explain in the Samhitas. It is somewhat different from Samhitas. Outside food consumption was there once a week. There was no exercise at all. Again, Samanya Parikshana, all were within normal limits except the mala was unsatisfactory, asamyak, and jivva was sam. The systematic examination was within normal limits. Nidra was khandit because due to the pain. Shuddha was mandya, and height was 4.5 feet and weight was 35 kilograms. Coming to the Sandhi Parikshana, these we daily practice in our hospital. Each and every patient of Sandhigata Vata, Amavata, and Vata Rakta, we examine each and every Sandhis with Shula, Shotha, Sparsha, Grahata, and Sparsha Sattva with bilateral joints. So this is the Sandhi Parikshana of that patient, and also the grading. Coming to the next, assessment criteria was followed in this study. This grade of Sandhi Shula, that is pain, Sandhi Shotha was swelling, and Sandhi Sparsha Sahatva, that is tenderness. These were the scales were used in this study. Coming to the pictures of that patient before treatment, the picture was like that: wrist joint pain, metacarpophalangeal joint swelling, and wrist joint swelling. Coming to the investigation part, her RA test was positive 28 and the ESR was 240. So the patient was diagnosed as a case of Amvata provisionally on the basis of clinical signs and symptoms.
This diagnosis was confirmed by performing routine blood investigations, such as I have explained that RA and ESR. We have done TFT also just to rule out it is within normal limits or not, because she has a history. Again, coming to the management protocol, patient has given Laghvashana, that is Laghu Ahar, then forwarded by Pachan, then Snehapan, that is for Virechanartha Snehapan or Keranda Snehapan, then Virechan procedure after followed by the Shamana Chikitsa. Coming to the next slide, after treatment, the swelling was almost reduced. Patient was symptomatically okay, clinically was stable. The next slide, the treatment. What was the treatment we have followed? The Laghvashana, that is diet modification. In Laghvashana, we have given only Mudgayusha 100 ml only at night for 5 days. Then followed by Pachana Chikitsa with Ampachak Kwath, it is 20 ml BD, Apanakal. It is our pharmaceutical based medicine, Ampachak Kwath, we prepare here only. Then Hingvastak Churna, as we all know, Amruta Gugul, and Shunti Siddha Jala. Shunti Siddha Jala, I will explain Shunti as we all know, as Ama Vathagni. So Shunti Siddha Jala for 100 ml whole day for oral. Then treatment, again, Bahya Chikitsa. Bahya Chikitsa was Shotahar Lepa. It is also our medicine. Then Ruksha Valuka Pottali Sweda. In Amvata, it is told as Valuka Pottali Sweda. So it is given for 5 days. After that, Eranda Snehapan was given for 30 ml at milk with milk at morning for 3 days. Then followed by Shodhana Chikitsa, that is Virechana procedure, as we all know. We have given Gritapan for 4 days for Mahatikta Grita. Then 2 days of Vishranti, Sarvanga Snehan Svedan, and then Virechana Kalpa was given, Trivrit Avaleha 25 gram and Abhayadi Modak 250 milligrams. And after that, the Sansarjan Kram was followed. Coming to the such Shotahar Lepa, as we have, as this is our product, Shunti, Ambe Halad, Raktarohida, Haridra, and Saindhav. Ambe Halad is a type of Haridra only. So these were the contents. As we all know, in Bhavaprakasha, it is told as Shunti, Ruchama, Vathagni, Pachani, Katuka Lahu, Snigdhoshna, Madhura Pake, Vipaka was Doshagnata is one of a shamak, as we all Shunti properties. In pharmacology, not my word, this is from the Chemistry and Pharmacology of Ayurvedic Medicinal Plants. It is told that Shunti has an anti-inflammatory activity such as NSAIDs, and which interfere with the prostaglandin biosynthesis. Ginger is considered as effective acetyl salicylic acid in reducing serraginin-induced edema in rats. So this was the study of Shunti. It is carried out in the rats. So it has shown in anti-inflammatory activity, cardiovascular effects, anti-tumor activity properties. Coming to the next slides, observation and results. As you can see on the slides, that before and after, what was the gradation in wrist and phalangeal joints. Just go through it. Next slide, investigations. Again, the R8 factor was still positive after 1 month. These were investigation after 1 month. It was repeated. ESR was slightly reduced up to 16 mm, and uric acid was 3.8. So mainly we have focused ESR and RA factor. RA factor was still positive after 1 month. Observations in observations after completion of 4 days of Laghvashana with light diet, Pachan Chikitsa, patient got 40% relief in swelling, pain, stiffness. After Virechana Karma, it was patient got 80% relief. Swelling was almost disappeared. After 1 month test, as I have told that the RA test was still positive. Then the other treatment modalities we use or we apply in other patients, that is Langhana Chikitsa. Langhana Chikitsa is a first line of treatment in Amavata. That is Yat Kinjit Laghavaram Dehe Tat Langhanam Smritam. Langhanam Laghavaya Tat Tadaiva Asya Apatarpanam. So in Langhana Chikitsa, as we see that Teja, Vayu and Akash, this is a Panchabhautika Sangatana. And Langhana has a gun Lagu, Tikshna, Ushna, Vishada, Ruksha, Sukshma, Khara. So according to Charaka, types of Langanas, Vamana, Virechana, Shwiro Virechana, Dravya Rupa, Niruha, and Adravya Rupa, Pipasa, Maruta, Atapa, Pachana, Upvasa, Vyayam. And according to Bhatta, Shodhana and Shamana. So
we have given the line of treatment according to the acharyas, according to the Samhita based clinical or Samhita based panchakarma or Samhita based treatment modalities. So it is totally based on Samhitas. So classical reference, as we have got in Acharya Yoga Ratnakara, it has mentioned different concepts of Amavata management. As we all know, Langhana, Deepana, Pachana, Svedana, Virechana, and Basti. Specifically, Basti is Vaitarana Basti. Then conclusion, from this study, it is concluded that Amvata can be effectively and safely treated by using Chikitsa Siddhanta described by Acharyas. But this is the single case study. Hence, to prove its efficacy, there is need to conduct a study on larger number of patients. Specifically, that I have mentioned Langhana. We treat these Amvata patients in our daily OPD basis, on a daily IPD basis by Langhana. We give 5 days of Langhana. According to Bala, it is given. So my patient was having what we can say, the weight was 35 kg. Patient has Alpa Bala. So we have given him her Lagvashana. So that is Laghu Ahara, that is Mudgayush, I have told previously. These were the references which used in my study. Then coming to the take-home message, the patient experienced significant symptomatic relief with characteristic symptoms of Amavata. So this observation treatment modality has to be looked into larger patient sample to gain better knowledge. So our aim, hello, our aim should be to relieve the patient symptomatically, not on the basis of investigation, whether it is positive or negative. So this was my case study. I thank all dignitaries that give me opportunity to present my PPT. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Amok. Now, for expert opinion, I would like to request Dr. Mukund Ashtaputre, Professor of General Medicine, Government Medical College, Akola. Namaskar. I am audible, madam? Yes, sir. Thank you. Dr. Amok, you have presented a very good case. There are some take-home messages I think we should be discussing. One, the first thing, the etiology. Etiology of Amavata or a rheumatoid arthritis, it is basically a immunological mechanism. And when we say it is a immunological mechanism, it is our own body which forms certain abnormalities in our bones and bony space, like bone, cartilage, synovium, synovial fluid. Now, all these structures, they underwent a abnormality of secretions, abnormality of certain inflammatory markers. So in what we practice, we say these inflammatory markers are interleukins, tissue necrotic factors, interleukin 1, interleukin 4, interleukin 6. Now there are specific antibodies which are generated against these typical bones and the surrounding structure in our body. And that is why it is classical involvement of joints only. आणि एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की ॲज दिस इज अ इम्युनॉलॉजिकल प्रोसेस, देर इज नो इन्फेक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम आउटसाइड going into the patient's body. That is point number one, which I think we should be taking home. Second point, regarding the presentation, your patient had very classical presentation of flaring of rheumatoid arthritis. मला एक त्याच्याबद्दल सांगायचं आहे की जॉइंट्स वेन वी डिस्कस जॉइंट्स विच आर असोसिएटेड विथ स्मॉल जॉइंट्स फर्स्ट. आता स्मॉल जॉइंट्स आपल्या शरीरात असतात. रिस्ट जॉइंट, मेटाकार्पोफॅलेंजियल जॉइंट्स म्हणजे हातामधले, मेटाटार्सोफॅलेंजियल जॉइंट्स म्हणजे पायामधले, आणि इंटरफॅलेंजियल जॉइंट्स. इंटरफॅलेंजियल जॉइंट्स म्हणजे आपली बोटं जी हलतात त्याच्यात 3 जॉइंट्स आहेत. दोज आर प्रॉक्सिमल इंटरफॅलेंजियल जॉइंट्स. अँड 80 to 90% ऑफ द पेशंट्स जे आपण बघतो डे टू डे प्रॅक्टिस मध्ये, they are associated with involvement of these joints. Second most commonest joint जे आहेत ते आहेत shoulder, elbow,
knee, ankle. नाव याच्यानंतर जे आपले सेंट्रल जॉइंट्स आपण म्हणूया सर्वायकल कॉर्ड, सर्वायकल व्हर्टिब्राज, thoracic vertebrae, hip vertebrae, they are less than 30% population we may see these joints to be involved. That is point number 2. Point number 3, regarding the diagnosis, Dr. Amog has correctly pointed out, fortunately, त्यांचा patient was RA positive. But in certain cases, we may not get rheumatoid arthritis factor positive. In those patients, we label them as seronegative arthritis. So that is why हे आपल्याला फार important लक्षात घेणं जरुरी आहे. If we are getting a clinical picture which is fulfilling, कुठलं clinical picture? Involvement of more than 2 joints, 1. Involvement of small joints to begin with, number 2. Number 3, morning stiffness, as your patient had, Dr. Amog. Morning stiffness lasting for more than 1 hour. Number 4, patient has positive RA factor or it may be negative. Number 5, multiple joints are involved. म्हणजे समजा उजव्या हाताला joint involvement आहे, at the same time patient should also have involvement on left side also, and the joint should be more than 2 in number simultaneously, and it should be symmetric. हा word symmetric फार important आहे, कारण there are some other causes which can produce asymmetrical arthritis which may confuse us with rheumatoid arthritis. Means what? In a nutshell, morning stiffness, more than 2 joints, nantar more than, and it is should be a symmetrical involvement. Then only one should suspect rheumatoid arthritis in a patient. Number 4, RA factor positive ahe, it is good indicator. That means patient have active disease, which is a bad prognostic factor for the patient if patient has positive RA factor. Number 4, usually in modern medicine, we also do certain markers. जसं आता कोविड मध्ये आपण बघितलं असेल सगळ्यांनी, CRP, C reactive protein, is a very it is an acute phase reactant which is elevated in any infection, but in context of rheumatoid arthritis it will be elevated to a very high extent. Normal CRP value आपल्याला माहिती आहे कोविड मध्ये सगळ्यांना, it is from 0 to 6, and it may be elevated up to 100 and more than 100 also in a patient with, like patient what Dr. Amog had, multiple joint involvements, redness of joints, swelling of joints. In those patients CRP will be very highly elevated. आता सगळ्यात महत्वाचं आहे, समजा अनफॉर्च्युनेटली RA निगेटिव्ह आलं, CRP पॉझिटिव्ह आहे, and we have a diagnostic dilemma, तर मग आपण काय करू शकतो? मग there is another what call it as anti-CCP antibodies. This is anti-CCP काय आहे basically? It is a peptide which is released into the synovial membrane of the joint. So that marker is highly sensitive indicator for diagnosis of rheumatoid arthritis. So in a given patient, if we get a seronegative, that is a RA factor negative, patient classically has features, ESR is elevated, then anti-CCP is a very important investigation to begin our modality of diagnosis. 4th, X-ray, if patient has joint involvement, X-ray joint deformity झाल्याशिवाय we may not get any significant X-ray finding in a very initial stages. As the disease पुढे पुढे जाईल आहे तसं we may get significant X-ray changes. MRI आपण usually करत नाही, CT scan आपण at the time of diagnosis never do it, reserve it when patient has significant joint mobility. Immobile joints झाले, hip joint चालत नाही, knee joint खूप restrictions of movements, that time for whenever there is a thought of surgical intervention, at that time we usually go for MRI or CT scan of the involved joints.
तोपर्यंत usually आपण X-rays doesn't give us a diagnosis. It is a clinical feature, RA factor, anti-CCP, CRP, ESR, which gives us the clinical diagnosis and investigational diagnosis. Now coming back, in a modern medicine, there are certain criterias. Ata, the first thing first, whether this patient is treatable lifelong, answer from my side, no. Current being a immunological disease, body has started the disease, only body can control it. We are just modifying the pain of the patient and the destruction of the joint space of the patient. So our treatment is directed towards making the patient pain completely. He should be void of pain. One. Second, most important rather, we should try to treat early, because once the joint involvement occurs, joint articular damage occurs, that is irreversible damage to the joint. And once that happens, it will not get resolved by any therapy at any cost. That is why the dictum is pick the patient early, treat the patient early, and as far as possible, avoid joint destruction. Once that occurs, patient is irreversibly damaged. Usually, if anybody Google, you will see hundreds and lakhs of photos on different joint deformities of the wrist, of the interphalangeal joints, of the knee, of the shoulder. And so many times we hear patient goes for some arthroplasty or some joint replacement surgeries. So it becomes that bad. Now the coming back to the treatment option. In a modern medicine, there are 4 treatment options which are available. One, as Dr. Amog has said, is a non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs. Remember, NSAIDs are only to relieve the pain of the patient. It is not going to treat the etiology of the patient. So when we are giving NSAIDs, we may start from paracetamol, we may start from aspirin, we may start from diclofenac, ibuprofen, then piroxicam, and so on and so forth. There is a list of NSAIDs which are available in the market, but the bottom line, no, it is not going to treat or cure the patient. It will only going to give relief of pain to the patient. So that is why the duration of NSAIDs should be as less as possible in relation with patient's pain. The patient's pain should give us a clue regarding the dose of the NSAIDs and the duration of NSAIDs. Remember this. Point number 2, regarding the treatment, the first option is NSAIDs. Second part, the disease modifying agents. Now, this is the mainstay of treatment of rheumatoid arthritis worldwide. Disease modifying agent. When I am saying disease modifying, it has to start early, before the articular destruction happens. Because if it started late, patient is going to develop complete joint destruction. Patient is going to develop joint deformities which are going lifelong with the patient. So the disease modifying agents which are available: hydroxychloroquine, methotrexate, sulfasalazine. Now these are the 3 most important. Out of them, if you ask me, the most commonly used is methotrexate, and it is to be most rewarding if started early in preventing the bony articular damage to the patient. So NSAIDs, as I said, it has its own place, only restricted for pain, nothing to do with the disease process. But disease modifying agents, yes, as I said, the drugs are methotrexate, number 1. Number 2, hydroxychloroquine. Number 3, leflunomide. Now, these are the 3 drugs which are available
and which are used. Out of them, if you see any prescription of any physician or a rheumatologist, you will always find methotrexate, and it should be started as early as possible. Once we are sure there is no bone destruction, the disease modifying agent is the key for starting the drug, because in a long term it is going to restrict bony damage for the patient. Number third drug, which is like we are using it, we know them since our childhood. Those are our dear steroids. All prednisone, omnacortil, visolon, hydrocortisone, dexamethasone, betnesol, all of them are in one group. Steroids has its own indication, which is to be used in a patient of rheumatoid arthritis. It is never ever used for lifetime purposes, for the obvious reasons of serious side effects if they are used for more than 6 months. It involves everything in the body. Regarding steroids, there are specific indications. If patient has active disease, when I say active disease, RA positive, joint involvement, CRP positive, anti-CCP positive, ESR say more than 40 or 50 or 80. Now steroids are to be given for never more than 4 to 6 weeks. Point number one. Point number two, after that, when we are tapering steroids, maximum we can give maintenance dose of prednisolone 10 milligram once a day. Maintenance dose, I am saying, not a treatment dose, maximum up to 1 year only. Then we'll need to stop prednisone to this patient. Third drug, the first was NSAIDs, second was drug modified, third was steroids, as I said, and the fourth, biological drugs, which are now being used in these patients and which has shown very remarkable improvement. But point to remember, these biological drugs, when I say biological, biology, human biology, these are the drugs acting against the inflammatory markers in the body, tissue necrotic factor, TNF, interleukin 1, interleukin 6. So these are the drugs which are directly acting against these. So they are to be used very carefully. They require lot of what I say monitoring, because these are going to decrease patients' immunity further. So that is why these drugs, when they are used, it requires every 4 to 6 weekly monitoring of blood counts, that is TLC, DLC platelets, liver functions, and kidney functions. Otherwise, if it is not monitored, after 1 month or 2 months, patient will come back to us not for arthritis, but for some life-threatening concurrent infections, which has been developed because of decreased immunity of the patient. So, word of caution for biological. And the last thing is surgical intervention. As I said, when patient has completely burned out rheumatoid arthritis, patient has immobile knee, immobile ankle, immobile wrist joint, then usually the orthopedic surgeons comes into the play with surgical interventions with arthroplastics. There was one question which has propped up by Dr. Dilip Chavan sir regarding the methotrexate dose and the duration of the therapy. Usually, sir, the dose we start, it can be started with the lowest dose of 2.5 milligram to be given twice a week only. Maybe Saturday, Sunday, Tuesday, whatever of the week we can decide. And it can go 25 milligram. It can go up to 25 milligram twice a week. But again, word of caution, methotrexate, as I said, is a disease modifying agent. It has very serious side effects on bone marrow, second, liver, and third, kidney. So these patients we need to monitor every monthly or 6 weekly with CBC, liver functions, and kidney functions. So this is from my side in a very short span of time. Anything which I may help you, please. Thank you. Gitanjali Thank you, madam. sir. Thank you, sir.
Pick early, treat early, avoid damage or destruction of joint. Very well said, sir. Thank you so much. Now for next expert opinion regarding Ayurveda, I would like to request Dr. Sandeep Shinde sir, who is Associate Professor from Panchakarma Department, Pravara Medical Trust, Ayurved College, Shanga. Dr. Sandeep Shinde. Hello. Yes, sir. Yes. Am I audible, madam? Yes, sir. You are audible. Okay. Thank you for giving me this opportunity, madam, and MHS. ते क्लिनिकल मीटिंग आपण आज डिस्कस करत आहोत. मुलांचा पण सहभाग आहे. आयुर्वेद, मॉडर्न, होमिओपॅथी याच्या सगळ्यांचं आपण डिस्कशन करणार आहोत. आणि प्लस मायनस जे आहेत पेशंटच्या दृष्टीने आपण बरेच वेळा विचार करतो की जे गोष्टी आहेत बघ त्या बऱ्यापैकी आपण पेशंटला ज्यावेळी ज्या पॅथीची गरज असेल त्या पॅथीचा आपण विचार करून काही वेळा आपल्या पॅथीच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्यांना मोल्ड करून आपण ट्रीटमेंट करत असतो. आयुर्वेदाबद्दल आपण ज्यावेळेस विचार करतोय, आयुर्वेदामध्ये आमवात, वातरक्त, संधिगत वात यासारख्या विविध प्रकारच्या वातव्याधी सांगितलेल्या आहेत. यातील आमवात जे सांगितलेले आहे, हा जो काही विषय सांगितलेला आहे तो आपल्या जे मूळ ग्रंथ सांगितलेला आहे चरक, सुश्रुत, वाग्भटांनी त्यांनी त्याचं डिस्कशन केलेलं नाही. काही प्रमाणामध्ये काही टीकाकारांचं मत असं आहे की वातरक्तामधील किंवा मग संधिगत वातामधील साम अवस्था जी आहे याच्यामध्ये याचा आपण विचार करू शकतो. माधव निदानकरांनी आणि त्यानंतर योगरत्नाकर वगैरे इतर जे काही नंतरचे जे काही टेक्स्ट आलेले आहे त्यामध्ये याचं सगळं डिटेल्स मध्ये माहिती आलेली आहे आणि त्याचे साईन सिम्पटम्स, ट्रीटमेंट याच्याबद्दल सगळं डिस्कशन आलेलं आहे. आज जी केस अमोघनी प्रेझेंट केली त्यामध्ये साईन सिम्पटम्स आणि सरांनी म्हटल्याप्रमाणे, अष्टपत्रे सरांनी म्हटल्याप्रमाणे टिपिकल साईन सिम्पटम्स, स्मॉल जॉईंट इन्व्हॉल्वमेंट वगैरे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आलेल्या आहेत. आयुर्वेदाचा ज्यावेळेस आपण विचार करतो त्यावेळी आपल्याला असं पाहायला मिळतंय हॅलो 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 Am I audible, madam? Yes, sir. Hello. Yes, sir, you are audible. So you are audible. Okay. Yes, you're audible. तर आमवातामध्ये ज्यावेळेस आपण विचार करतो त्यावेळी आपल्याला सगळ्यात आधी जर हे सांगितले असेल तर आमवातामध्ये विरुद्धाहार, चेष्टस्य, मंदाग्नी, निश्चलस्य हे हेतू सांगितलेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि विरुद्धाहार जे काही कन्सेप्ट आयुर्वेदाने सांगितलेले आहे याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी आलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात, ज्यामध्ये आपल्याला विविध प्रकारचे जे काही विरुद्ध सांगितलेले आहेत, 18 प्रकारचे विरुद्ध सांगितलेले आहेत, ज्यामध्ये वीर्य विरुद्ध असेल किंवा जे काही आहार द्रव्य असतील ते टिपिकली स्पेसिफिकली काही द्रव्य एकत्र करून खाऊ नये असं म्हटलेलं आहे. आहाराचे काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत की बाबा कोष्ण असताना, वॉर्म असताना जेवण करावं, वेळच्या वेळेवर जेवण करावं, अग्निविरुद्ध या सगळ्या गोष्टींचा त्या ठिकाणी आपल्याला विचार करावा लागत असतो. आणि हे करत असताना आपल्याला असं पाहायला मिळतंय की जर या गोष्टींचं परिपालन ज्यावेळी याच्याकडून होत नाही, रुग्णाकडून होत नाही, त्यावेळी आपल्याला याच्यामध्ये इतर ज्या काही गोष्टी आहेत त्या किंवा व्याधी जो आहे तो निर्माण झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि हा जो काही व्याधी सांगितलेला आहे मुख्यतः वात प्रकृतीचे जे काही व्यक्ती असतील त्यांच्यामध्ये आपल्याला तो पाहायला मिळतोय. आणि मुख्यतः जर वात प्रकोपक आहार आणि आम वृद्धिकर किंवा आम निर्मितीस कारणीभूत असणारा जर आहार त्या ठिकाणी सेवन केला गेला तर त्या ठिकाणी आमवात निर्माण झालेला आपल्याला सांगितलं गेलेलं आहे. आपल्याला मोस्टली असं पाहायला मिळतंय की विरुद्धाहार, चेष्टस्य, मंदाग्नी, निश्चलस्य
स्निग्धम भुक्त होतं ह्यन्नम व्यायाम कुरुतच तथा. या पद्धतीने एटिओलॉजी जी काय आहे संप्राप्ती घडत असलेली आपल्याला सांगितलेली आपल्याला आचार्यांनी सांगितलेली पाहायला मिळते. मंदाग्नी जो काय आहे का बस सर्व रोगांचं कारण जे आहे हे मंदाग्नी आचार्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. एक भस्मक व्याधी जर सोडला तर सगळे जे काही व्याधी आहेत हे त्या ठिकाणी मंदाग्नीमुळे निर्माण झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. या ठिकाणी आम जी कन्सेप्ट आहे आयुर्वेदामध्ये सांगितलेली त्यामध्ये आपल्याला असं पाहायला मिळते की बा जो काही आहार आहे त्याच्यापासून जे आयुर्वेदाची कन्सेप्ट आहे आहारापासून आहार रस तयार होतो. आहार रसापासून नंतर मग रसादी सप्तधातू निर्माण होतात. जर जठराग्नी जर त्या ठिकाणी दुर्बल असेल तर आहारापासून आहार रस व्यवस्थित निर्माण होत नाही आणि त्यामुळं पुढचा जो काही रस धातू आहे अपाचित स्वरूपात निर्माण होतो. तसाच पद्धतीने पुढचेही धातू त्या ठिकाणी अपाचित निर्माण झालेले पाहायला मिळतात. आमजन्य बरेचसे व्याधी आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. ज्वरासारखे व्याधी आमवातासारखे व्याधी आपल्याला मुख्यतः याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. आमवात ज्यावेळेस आपण पाहतोय त्यामध्ये मुख्य लक्षण त्यांनी सांगितलंय स्निग्ध मुख्य कारण सांगितलंय स्निग्ध भुक्त होतो ह्य अन्नम व्यायाम कुर्वत असतात. व्यायाम जो काय आहे व्यायाम जास्त आहे आणि स्निग्ध अन्न केलेलं आहे त्या ठिकाणी आम निर्मिती आणि वात प्रकोप या दोनही गोष्टी त्या ठिकाणी निर्माण होतात आणि हे मग वातामुळं आमवात जो काय आहे आम जो आहे हा सर्व शरीरभर पसरतोय आणि नंतर हा व्याधी निर्माण झालेला पाहायला मिळतो. स्पेसिफिकली आम जो आहे हा कफस्थान जे सांगितलेले आहेत त्या ठिकाणी तो जाऊन स्थान संश्रय करतो असं म्हटलेलं आहे. स्थान संश्रय ही एक संकल्पना आयुर्वेदामध्ये सांगितलेली आहे की त्या ठिकाणी व्याधी निर्माण होणार आहे निर्माण होणं अपेक्षित आहे त्या ठिकाणी स्थान संश्रय जे दूषित किंवा प्रकोपित झालेले दोष आहेत ते जातात आणि त्या ठिकाणी विविध लक्षणे निर्माण करतात आणि अशा प्रकारे व्याधी निर्माण हॅलो 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 Slides are not Guitar. moving. लाईट मूव्ह होत नाहीत का? त्याला एकदा एक मिनिट मॅडम परत एकदा विचारतो मी. बाकी लोकांकडे दिसतायत का दुसऱ्या स्लाइड? मे बी मलाही प्रॉब्लेम असेल नाही ना. PowerPoint is not on. Yeah, now it is on. It is working now, sir. ओके ओके ठीक. तर आपण बोलत होतो का हा ठीक आहे सर झालंय झालंय. ओके ठीक. विरुद्धाहार जो काय आहे तो मुख्य कारण त्या ठिकाणी सांगितलेला आहे. विरुद्धाहाराचं आपण ज्या पद्धतीने म्हटलेलं आहे की 18 प्रकार त्या ठिकाणी सांगितलेले आहेत. अमोघने म्हटल्याप्रमाणे युगपत कुपितवंतो एकदम अचानक सगळे लक्षणं त्या ठिकाणी निर्माण झालेले पेशंटला पाहायला मिळतात. हेल्दी असणारा पेशंट अचानक त्याला सुरुवातीला ज्वर अग्निमांद्य निर्माण होऊन नंतर मग जॉईंट पेन जे आहे ते आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि मग नंतर सगळे लक्षण दिसलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. ज्यावेळेस साइन अँड सिम्पटम्सचा विचार करतो त्यावेळेस आपण पाहतोय का ॲक्यूट पेन जे आहे आणि स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन जे आहे हे जॉईंट्समध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. संचारी वेदना जे काय आहे टिपिकल शब्द आयुर्वेदाने मांडलेला आहे आयुर्वेदाच्या आचार्यांनी जे आपल्याला त्या ठिकाणी मॉडर्न मेडिसिन ही फ्लिटिंग टाईप ऑफ जॉईंट पेन असं म्हटलेलं आहे की जॉईंट पेन जो आहे एका संधीपासून दुसऱ्या संधीकडे त्या ठिकाणी गेलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. जो काही आधीचा जो संधी आहे काही कालावधीनंतर अचानक त्या ठिकाणी तिथल्या वेदना कमी होऊन दुसऱ्या ठिकाणी वेदना गेलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. ज्वर त्या ठिकाणी अवश्यंभावी आहे आम निर्मिती होत असलेली आपल्याला पाहायला मिळते म्हणून ज्वर त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यानंतर अंगमर्द बॉडी एक ज्याला आपण म्हणतो ते आपल्याला पाहायला मिळतंय. शून्यता असं म्हटलेलं आहे. शून्यता म्हणजे शून्यता किंवा शोथ हा शरीरावर त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि अन्नवह स्रोतसाचे जे काही दृष्टी लक्षणं आहेत ज्यामध्ये त्या ठिकाणी अरुची आहे लॉस ऑफ टेस्ट म्हणूया एक्सेसिव्ह थर्स्ट आहे. क्लम ज्याला आपण म्हणतो लॅक ऑफ एन्थुसियाझम हे त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. अजीर्ण इनडायजेशन त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते.
जॉईंट्स जे इन्व्हॉल्व त्या ठिकाणी झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामध्ये हँड, फीट, सर्वायकल रिजन, पेल्विक अँड शोल्डर गर्डर रिजन, नीज अँड थाईज हे त्या ठिकाणी आचार्यांनी सांगितलेले आहेत. आणि मुख्यतः जे काय आहे, 2 वात्रक्त आणि आमवात ज्यावेळेस सांगितलं आहे आचार्यांनी, त्यावेळी पेन जे आहे टिपिकल विंचू चावल्यासारखं स्कॉर्पियन बाईट त्या ठिकाणी पेन जे आहे हे त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. सिव्हिरिटी ऑफ पेन जो आहे त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त असलेलं पाहायला मिळतंय. स्पर्शासहत्व ही बऱ्यापैकी जास्त प्रमाणामध्ये जे आहे हे आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळत असते. असोसिएटेड सिम्पटम्स मध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टीम जसं म्हटलं आपण का अन्नवळ स्रोतसाचे लक्षणं जे आहेत हे त्या ठिकाणी दृष्टी लक्षण आपल्याला पाहायला मिळतात. उल्हास, एक्सेसिव्ह सलायव्हेशन, एनोरेक्सिया, फिलिंग ऑफ हेवीनेस इन बॉडी, लॉस ऑफ एनर्जी, बॅड टेस्ट इन माउथ, पॉलियुरिया हेही सिम्पटम त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. दोषानुसार थोडेसे पित्तामध्ये रेडनेस अँड बर्निंग सेन्सेशन, वातामध्ये मोर प्रिडॉमिनन्स ऑफ वात जर असेल तर पेन मॅक्सिमम, आणि कफ जर असताना त्या ठिकाणी स्तमित्य हे जे काही लक्षण आहे किंवा फिलिंग ऑफ बिईंग कवर्ड विथ वेट क्लोथ हे सिम्पटम्स जे आहे हे आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळत असतं. डायटरी हॅबिट्स मध्ये आपण म्हटलंय का ड्राय, कोल्ड, इझी टू डायजेस्ट फूड जे आहे ते जर त्या ठिकाणी घेतले गेले नाही, ड्राय कोल्ड जर वृक्ष आहार जर सेवन केला तर वात प्रकोप झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. लेस क्वांटिटी जर त्या ठिकाणी सेवन केलं तर वात प्रकोप जो आहे हा झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. इंटरमिटंट फास्टिंग किंवा खूप जास्त काळ फास्टिंग असेल, लंघन जर त्या ठिकाणी केलं गेलं तर त्या ठिकाणी वात प्रकोप झालेला पाहायला मिळतोय. विविध प्रकारच्या व्याधी ज्या आहेत त्यामध्येही जर जास्त काळ व्याधी राहिल्या तर धातुक्षय होऊन वात प्रकोप झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक्सेसिव्ह एक्सरसाइज, व्यायाम, व्यवहाय सांगितलेला आहे. अध्व म्हणजे खूप जास्त प्रमाणामध्ये चालणं, प्लवन म्हणजे पोहणं, या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी सांगितलेल्या आहेत ज्या वात प्रकोपास कारणीभूत असलेल्या आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. मेंटल कॉजेसमध्ये एक्सेसिव्ह वरी, अँगर आणि फिअर ह्या गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. आमामध्ये आपण जसं म्हटलं की ऑलरेडी त्या ठिकाणी अग्नी कमी आहे, त्यामध्ये गुरु अन्न त्या ठिकाणी सेवन केलं विच इज हार्ड टू डायजेस्ट. रेग्युलरली त्या ठिकाणी फूड जे आहे हार्ड टू डायजेस्ट घेतलेलं आहे. स्लीपिंग इन डे टाइम त्या ठिकाणी या पद्धतीचे जर वर्तन रुग्णाकडून झालं तर त्या ठिकाणी आम निर्मिती झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. आमाचे जे काही लक्षणं सांगितलेलं आहे त्यामध्ये स्रोतोरोध, बलभ्रंश, गौरव, अनिल मूढता. तर गौरवता वगैरे, शूल, शोथ हे सगळे लक्षणं जे आहेत, अलशा, पक्तीव, तर असोसिएटेड सिम्पटम्स जे आहेत हे त्या ठिकाणी आपल्याला यामुळे पाहायला मिळत असलेले दिसतात. पॅथोजेनेसिस जे काय आहे यामध्ये आपण मुख्यतः 2 मुख्य घटक आहेत, आम आणि वात. हे दोनही त्यांच्या वैयक्तिक कारणामुळे त्या ठिकाणी प्रकोपित झालेले पाहायला मिळतात आणि त्यानंतर ते एकत्रीकरण झालेलं पाहायला मिळते. हे एकत्रीकरण झाल्यानंतर हा जो काही प्रकोपित झालेला वात आहे त्याच्या गतीमुळे त्या ठिकाणी आम्हाला सर्व शरीरभर त्या ठिकाणी पसरवतोय. आणि नंतर हे जे काय आहे कफस्थानामध्ये यांचा स्थानसंश्रय झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि कफस्थानामध्ये स्थानसंश्रय झाल्यानंतर विविध प्रकारचे व्याधी निर्माण झालेले पाहायला मिळतात. तर कफस्थान जे काय आहेत त्यामध्ये ऊर्ध्वजत्रुगत भाग सांगितलेला आहे आणि उरस्थान सांगितलेलं आहे, त्याचबरोबर संधीही सांगितलेले आहे. म्हणून आमाशयही त्या ठिकाणी कफाचं स्थान सांगितलेलं आहे. म्हणून आमाशयाशी संबंधितही त्या ठिकाणी विविध प्रकारचे लक्षणं जे आहेत हे आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. म्हणून स्थान संश्रय झाल्यानंतर आमवाताचे लक्षण त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. डिफरन्शियल डायग्नोसिस ज्यावेळेस आपल्याला त्या ठिकाणी पेशंट आपल्याकडे येतो त्यावेळेस आपल्याला जनरली पाहायला मिळते किंवा संधिशूल ज्यावेळेस लक्षण घेऊन पेशंट येतो त्यावेळेस 2-3 गोष्टी आपल्याला लक्षात घ्याव्या लागतात. आमवात आहे, संधिगत वात आहे किंवा वातरक्त आहे. सगळ्यात पहिला जर विचार आपण केला वयाचा, तर वयामध्ये आमवात किंवा वातरक्ताचे जे पेशंट आहेत, आमवातामध्ये त्या ठिकाणी जास्त यंग एजचे, वातरक्तामध्ये मिडल एजचे पेशंट आपल्याला पाहायला मिळतात. संधिगत वात ज्याला आपण त्या ठिकाणी ऑस्टिओआर्थरायटिस असं म्हणतो त्यामध्ये मोस्टली ओल्ड एजचे पेशंट जे आहेत ते आपल्याला पाहायला मिळतात. दोष दुष्यांचा जर विचार केला तर आमवातामध्ये आम आणि वात आहे, संधिगत वातामध्ये मुख्यतः वात आहे, तो पण निरुपस्तंभित असा वात त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय, ज्यामध्ये धातुक्षयजन्य त्या ठिकाणी वात आपल्याला पाहायला मिळत असतोय.
आणि धातूंचा क्षय झाल्यामुळं, वात वृद्धी झाल्यामुळं त्या ठिकाणी सशब्द हालचाल वगैरे सारखे लक्षणं जे आहेत हे आपल्याला पाहायला मिळत असतात. वात रक्तामध्ये वात आणि रक्त यांची दृष्टी असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. लक्षणांचा विचार जर केला तर आमातामध्ये शूल आणि शोथ असलेला आपल्याला पाहायला मिळतंय. संधिगत वातामध्ये शोथ त्या प्रमाणामध्ये थोडा कमी असतोय. वात रक्तामध्ये दाह जो आहे हा जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये असलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आमवातामध्ये मॉर्निंग स्टिफनेस जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. लक्षणं ज्या आहेत जॉईंट पेन वगैरे मॉर्निंग मध्ये असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. संधिगत वातामध्ये इव्हिनिंगला जोपर्यंत ज्यावेळेस त्या ठिकाणी रेस्ट आहे तोपर्यंत पेन कमी झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय. जेव्हा त्या ठिकाणी मोमेंट्स जास्त होतील जॉईंट्सचा त्यावेळी पेन वाढलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय. म्हणून इव्हिनिंगला पेन जास्त असलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय. वात रक्तामध्ये रक्तदृष्टी असल्यामुळं आतपकाली त्या ठिकाणी पेन जे आहे दुपारी जास्त असलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. पेन जे आहे आमातामध्ये ऍक्टिव्हिटी नंतर मॉर्निंग स्टिफनेस जो काय आहे सुरुवातीला थोडी ऍक्टिव्हिटी व्हायला वेळ लागतो आणि नंतर तो कमी झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. संधिगत वातामध्ये ऍक्टिव्हिटी नंतर तो वाढलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. वातरक्तामध्येही तो वाढलेला पाहायला मिळतो. संचारी वेदना हे जे काय आहे टिपिकल लक्षण आमवाताचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. संधिगत वातामध्ये किंवा वातरक्तामध्ये ही संचारी वेदना किंवा फ्लिटिंग टाइप ऑफ जॉईंट पेन आपल्याला पाहायला मिळत नाही. त्याचबरोबर ज्वर हे जे काही लक्षण आहे ते आपल्याला आमवात वातरक्तामध्ये पाहायला मिळतंय. संधिगत वातामध्ये मोस्टली आपल्याला पाहायला मिळत नाही. आमवात सरांनी म्हटल्याप्रमाणे स्मॉल जॉईंट पासून सुरुवात झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. आयुर्वेदामध्ये काही ठिकाणी असं म्हटलं गेलंय की बिग जॉईंट मोठ्या संधीपासून आमवात सुरू होतो. परंतु जर आपण संहिता पाहिल्या तर कुठेही मोठ्या संधीपासून असं जास्त स्पेसिफिकली म्हटलेलं नाही. म्हणून जर आणि प्रॅक्टिकली ज्यावेळेस आपण पाहतो त्यावेळीही आपल्याला पाहायला मिळते की मेटाकार्पोफॅलेंजियल जॉईंट्स आहेत, रिस्ट जॉईंट्स आहेत, हे स्मॉल जॉईंट्स पासून त्या ठिकाणी पेन जे आहे सुरू झालेलं आपल्याला पाहायला मिळते. बिग जॉईंट्सही त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. संधिगत वातामध्ये मोस्टली वेट बेअरिंग जॉईंट्स जे आहेत त्यामध्ये पेन जो आहे हा सगळ्यात आधी निर्माण झालेला पाहायला मिळतोय. आणि मोमेंट्स ज्याचे जास्त आहेत त्याच्यामध्ये पेन जो आहे तो जास्त निर्माण झालेला पाहायला मिळतो. वातरक्ताची सुरुवात जसं अंगुष्ठ मुलापासून सांगितलेलं आहे आचार्यांनी, तर पादांगुष्ठ किंवा हस्तांगुष्ठ मुलापासून त्या ठिकाणी सुरुवात झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. लाईन ऑफ ट्रीटमेंट मध्ये लंघनम स्वेदनम तिक्तम तिप्पनानी कटुनीच्या विरेचनम स्नेहपानम बस्तयश्च आममारुते वृक्षस्वेद विधातव्य वालुका पोटले तथा उपनाहश्च कर्तव्य असते अपि स्नेह विवर्जिता. या पद्धतीने चिकित्सा सूत्र आचार्यांनी सांगितलेलं आहे. लंघन जो काही प्रकार आहे हा स्वेदन लंघन दीपन करणारी औषधं, तिक्तरसात्मक द्रव्य, कटुद्रव्य हे सगळी जी काही चिकित्सा आहे मोस्टली आमाचं पाचन करण्यासाठी, आम कमी करण्यासाठी त्या ठिकाणी केले गेलेले आपल्याला पाहायला मिळते. त्यानंतर विरेचनम स्नेहपानम बस्तयश्च आममारुते यातील काही पार्ट जो आहे विरेचन जे आहे वाताचं अनुलोमन करण्यासाठी, स्नेहपान ज्यावेळेस पाचन झाल्यानंतर वृक्षता निर्माण होईल किंवा मग निराम अवस्था निर्माण होईल त्यावेळी त्या ठिकाणी स्नेहपान सांगितलेलं आहे. दुसरा एक स्नेहपानाचा अर्थ टीकाकारांनी सांगितलेला आहे की एरंड स्नेहपान त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. एरंड स्नेहाचं महत्व आचार्यांनी सगळ्यात जास्त सांगितलेलं आहे की एकीकडे सगळी ट्रीटमेंट आणि एका बाजूला एरंड तेल आमवातामध्ये सेवन करणं, हे त्या ठिकाणी त्यांनी एवढ्या जास्त प्रमाणामध्ये एरंड स्नेह त्या ठिकाणी महत्वाचं सांगितलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला बऱ्यापैकी असं पाहायला मिळतंय की आमवातामध्ये वापरले जाणारे जे काही द्रव्य आहेत किंवा कल्प आहेत यामध्ये बऱ्याचशा औषधांमध्ये त्या ठिकाणी एरंड स्नेह वापरला गेलेला आपल्याला पाहायला मिळते. बस्ती ज्या सांगितलेल्या आहेत मुख्यतः शोधन बस्ती अपेक्षित आहे. त्या ठिकाणी वृक्ष असे असणाऱ्या वैतरण बस्ती जसं अमोघने म्हटलं, चक्रदत्तांनी त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर क्षार बस्ती ज्या आहेत या सांगितलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. स्वेदन करायचं जे सांगितलेलं आहे हे वृक्ष स्वेदन सांगितलेलं आहे. ज्यावेळेस आपण वातव्याधींची चिकित्सा करतो तर वाताचा वृक्ष गुण आहे म्हणून त्या ठिकाणी आपण स्नेहन करून नंतर स्वेदन करतोय. परंतु त्या ठिकाणी आमवातामध्ये आम असल्यामुळं जर त्या ठिकाणी आपण स्नेहन करायला गेलो तर आम वृद्धी होण्याचे चान्सेस असतात. म्हणून वृक्ष स्वेद द्यायला सांगितलेलं आहे. त्यासाठी वालुका पोट्टली जे आहे त्या ठिकाणी वापरायला सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर पत्र पोट्टली स्वेद जे आहे हे आपण त्या ठिकाणी वापरू शकतो, ज्यामध्ये उष्ण तीक्ष्ण गुणात्मक असणारे जे काही पत्र आहेत, औषधी द्रव्य आहे, ज्यामध्ये आपण त्या ठिकाणी निर्गुंडी पत्र असेल, एरंड पत्र असेल किंवा धतूर पत्र असेल
यांची पोटली तयार करून विषगर्भ किंवा महाविषगर्भ तेलामध्ये बुडवून किंवा सहचरादी तेलामध्ये बुडवून त्या ठिकाणी त्याचं स्वेदन करत असतोय. याही पेक्षा वाळूच्या पोटलीने त्या ठिकाणी स्वेदन जे आहे हे आचार्याने त्या ठिकाणी करायला सांगितलेलं आहे. उपनाह जो काय आहे शोथ वगैरे कमी करण्यासाठी उपनाह किंवा पोल्टिस ज्याला म्हटलं जातं तो वापरला गेलेला पाहायला मिळतोय. फक्त हा जो काही उपनाह आहे तो स्नेह विवर्जित म्हणजे स्नेह न टाकता त्या ठिकाणी करायला सांगितलेलं आहे. तर या पद्धतीने जर आपण सामान्य चिकित्सा पाहिली तर लंगन सांगितलेलं फास्टिंग ज्याला आपण म्हणतो, हॉट ड्राय फर्मेंटेशन, मेडिकेशन टू इन्क्रीज डायजेस्टिव्ह फायर किंवा आपण दीपन द्रव्य त्या ठिकाणी सेवन करायला सांगितलेलं आहे. आम अवस्था आणि निराम अवस्था अशी जी काही कंडिशन आहे त्यामध्ये चिकित्सा सांगताना असं म्हटलेलं आहे की आम अवस्थेमध्ये जॉईंट पेन जे आहे जास्त असलेलं पाहायला मिळतं. इन्फ्लेम आणि सोलन जॉईंट्स आपल्याला पाहायला मिळत असतात. या कालावधीमध्ये आम जास्त असतोय म्हणून त्या ठिकाणी लंघन करायला सांगितलेलं आहे. लंघनामध्ये एक तर पूर्ण लंघन, काही आहार न देणं, बलाबलानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला विचार करावा लागतो किंवा लघ्वासन रूपी त्या ठिकाणी लंघन करायचं सांगितलेलं आहे. जसं मुदगयुष त्या ठिकाणी अमोघने त्यांच्या पेशंटला दिलं होतं त्या पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी देऊ शकतो. हॉट पेमेंटेशन बस्ती मी म्हटल्याप्रमाणे वैतरण बस्ती किंवा क्षार बस्ती ज्या आहेत त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर उष्ण तीक्ष्ण गुणांनी युक्त असणारे द्रव्य, उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य जे आहेत, त्याचबरोबर जे द्रव्य आमाचं पचन करतील त्याचबरोबर वाताचं शमन करतील असे द्रव्य जे आहेत हे त्या ठिकाणी आपण चिकित्सेमध्ये वापरत असतोय. यामध्ये मुख्यतः वत्सनाभ, एरंड, भल्लातक, रासना, गुग्गुळ, धतूर, सहचर, दशमूळ यासारखे द्रव्य त्या ठिकाणी आपण वापरू शकतो. रुटीवटींचा ज्यावेळेस आपण कॉमनली जे मेडिसिन्स वापरतो त्यामध्ये सिंहनाथ, गुग्गुळ जे आहे हे मॅक्सिमम त्या ठिकाणी वापरलं गेलेलं आणि चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी रिझल्ट जे आहेत हे पेशंटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. आमवातारी रस आहे, वातारी गुग्गुळ या ठिकाणी आपण वापरू शकतो. 250 मिलीग्रॅम, 500 मिलीग्रॅम त्या ठिकाणी डोस जो आहे किंवा कधी कधी पेशंटच्या सिम्पटम्सनुसार जास्तही त्या ठिकाणी आपण देऊ शकतो. समीर पन्नक रस जो आहे वात कफात्मक व्याधीमध्ये त्या ठिकाणी मुख्यतः वापरला गेलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. उरस्थानातील व्याधी असतील, तमकश्वास वगैरे सारखे व्याधी असतील, श्वासासारखे व्याधी असतील किंवा मग जसे आमवात किंवा संधीच्या ठिकाणी असणारे व्याधी आहेत ज्यामध्ये वात आणि कफ दोन्हींचा त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्वमेंट आहे, अशा ठिकाणी समीर पन्नक आणि योगराज यांचं मिश्रण करून त्या ठिकाणी औषधी दिले गेलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. एक उपद्रव त्या ठिकाणी हृदरोग आमवातामध्ये सांगितलेला आहे आणि आमवातामधला उपद्रव हृदरोग होऊ नये, हृदयाला त्या ठिकाणी संरक्षण मिळावं म्हणून सुवर्णभस्मयुक्त असणारे जे काही कल्प आहेत, 5 केंद्र रस सारखे, चतुर्मुख रस सारखे ते त्या ठिकाणी आपण वापरू शकतो. त्या ठिकाणी त्याचबरोबर बृहत्वाद, चिंतामणी वगैरे सारखे द्रव्य जे आहेत ते त्या ठिकाणी आपण वापरत असतो. कॅस्टर ऑइल ज्याला आपण एरंड तेल जे आहे किंवा मॅक्सिमम प्रमाणामध्ये जास्तीत जास्त ठिकाणी आचार्यांनी वापरायला सांगितलेलं आहे आणि जनरली आपण सुंठी फांटा बरोबर जे आहे एरंड तेल सेवन संध्याकाळी रात्री त्या ठिकाणी पेशंटला सेवन करायला सांगतो. रासना पंचक, रासना सप्तक यासारखे क्वाथ जे आहेत, महारासनादी क्वाथ आपण चिकित्सेमध्ये वापरू शकतो जशी अवस्था असेल त्यानुसार. काही अवलेह जे आहेत, काय जर पेशंट त्या ठिकाणी क्वाथ वगैरे घेण्यास त्या ठिकाणी टाळाटाळ करत असेल किंवा मग इतर काही अडचण असेल तर त्यावेळी अवलेह स्वरूपामध्ये आपण औषधी वापरू शकतो. सौभाग्य सुंठी पाक आहे, एरंड पाक आहे, सुंठी पाक आहे, त्या ठिकाणी आपण वापरू शकतो. एक्सटर्नल ऍप्लिकेशन मध्ये जसं आपण म्हटलंय की मग स्नेह विवर्जित सांगितलेलं आहे, परंतु जे काही द्रव्य, काही तेल उष्ण तीक्ष्ण आणि द्रव्यांनी सिद्ध केलेले असतील असे द्रव्य त्या ठिकाणी आपण तेल जे आहेत हे स्नेहनासाठी वापरू शकतो, ज्यामध्ये विषगर्भ, महाविषगर्भ, सहचरादी तेल, सैंधवादी, बृहत सैंधवादी तेल जे आहे हे त्या ठिकाणी आपण वापरू शकतो. उपनाह किंवा लेप जसं ह्या पेशंटमध्ये वापरलं गेलं होतं तर कॉमनली त्या ठिकाणी अतशादी उपनाह वापरला जातो. सुरसादी गणातील जे काही द्रव्य आहे जे वात आणि कफाचं त्या ठिकाणी शमन करतात अशा द्रव्यांचा त्या ठिकाणी उपनाह जो आहे किंवा लेप जो आहे तो आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. आचार्यन त्याचबरोबर शतपुष्पादी लेप त्या ठिकाणी सांगितलेला आहे. दारू, हरिद्रा, आंबे, हळद यासारखे द्रव्य, निर्गुंडी, एरंड मूळ
दशमूळ असे जे काही चूर्ण आहेत या सगळ्यांचा गोमूत्रामध्ये त्या ठिकाणी आपण एकत्रीकरण करून त्याचाही लेप आपण जर लावला तर त्याचाही चांगला फायदा आपल्याला पाहायला मिळतो. शोथ आणि शूल जो आहे तो त्या ठिकाणी आपल्याला कमी झालेला पाहायला मिळतोय. गोमूत्र जे आहे वृक्ष आणि स्रोतोगामी असल्यामुळं त्या ठिकाणी स्रोतो अवरोध जो आहे हा त्या ठिकाणी नाहीसा करण्याचा काम जे आहे हे करत असलेलं आपल्याला पाहायला मिळते. निराम अवस्थेमध्ये दुसरी अवस्था जसं आपण म्हटलंय की बाबा साम अवस्थानंतर निराम अवस्थेमध्ये त्या ठिकाणी वातदोषावर जास्त त्या ठिकाणी आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट करावं लागतंय. अशा वेळी वातशामक असे आहार जो आहे मधुर आम्ल रसांनी कठोर रसांनी युक्त असणारा आहार जो आहे तो त्या ठिकाणी सेवन करू शकतो आपण. उष्णवीर्यातली द्रव्य जे आहेत हे त्या ठिकाणी आपण वापरू शकतो. स्नेहपानासाठी शुंठी घृत, शृंग वीर्यादी घृत, कांजिक षटफल घृत यासारखे घृत जे आहेत हे आपण वापरू शकतो. बस्तीसाठी दशमूलादी, बृहत एरंडमूलादी असे बस्ती त्या ठिकाणी आपण वापरू शकतो. द्विपंचमूलादी बस्ती आपण वापरू शकतो. या अवस्थेमध्ये अन्वासन बस्ती आपण देऊ शकतो. त्यामध्ये सहचारादी तेल किंवा नारायण तेलही त्या ठिकाणी आपण वापरू शकतो. बलवृद्धीसाठी आपण शतावरी, बाला, अश्वगंधा सारखे द्रव्यही या कंडिशन मध्ये वापरू शकतो. महायोगराज गुगुळ जो काही बल्यकल्प आहे शूल शमन करण्यासाठी आणि बल देण्यासाठी असणारा उपयोगी असणारा एक कल्प जो आहे हा आम्ही नेहमी वापरत असतो. आणि अनुपानामध्ये त्या ठिकाणी रासना सप्तक, रासना पंचक किंवा दशमूलारिष्ट हे त्या ठिकाणी आम्ही वापरत असतो आणि त्याचे खूप चांगले उपयोग झालेले आपल्याला पाहायला मिळतो. सहचर गुगुळ, रासना गुगुळ हे इतर औषधांमध्ये आलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. निराम अवस्थेमध्ये दशमूलारिष्ट, रासना पंचक किंवा सप्तक यासारखे द्रव्य आणि खंड सुंठ्या अवलेह किंवा सौभ्याग सुंठी पाक यासारखे अवलेह त्या ठिकाणी आपण वापरू शकतो. एक्सटर्नल ऍप्लिकेशन मध्ये नारायण तेल, महानारायण तेल हे आपण वापरू शकतो. फक्त सामता पेशंट मध्ये नाही हे आपण त्या ठिकाणी आधी पाहायला पाहिजे. हे सगळं करत असताना आयुर्वेद जो काय आहे किंवा चिकित्सा करत असताना पथ्य पालनाला सगळ्यात जास्त महत्व देतोय. जर जोपर्यंत हेतू एखाद्या रुग्णामधला नाहीसा होणार नाही किंवा वारंवार घडत राहील तोपर्यंत आपण चिकित्सा केली तरी सुद्धा त्याचा फायदा होत नाही असं आपल्याला पाहायला मिळू शकतं. म्हणून बऱ्याचशा वेळा ज्यावेळेस केस टेकिंग आपण करतो त्यामध्ये आपल्याला असं पाहायला मिळतं की हेतू शोधायचा आपण जास्तीत जास्त प्रयत्न करतो आणि जो काही व्याधीसाठी कारणीभूत असणारा हेतू आहे तो त्या ठिकाणी आपण शोधतो आणि शोधल्यानंतर तो हेतू जो आहे हा त्या पेशंटला त्याच्या आहारातून विहारातून त्या ठिकाणी टाळायला सांगत असतो. आमवातामध्ये जर आपण पाहिलं तर वात आणि कफवर्धक असणारे जे काही हेतू असतील किंवा आमवर्धक असणारे जे काही हेतू असतील असे हेतू त्या ठिकाणी मोस्टली टाळणं अपेक्षित असते. त्यामध्ये आम त्या ठिकाणी कमी होण्यासाठी लाईट इझी टू डायजेस्ट त्या ठिकाणी आहार जो आहे तो सेवन करायला अपेक्षित आहे. मुदगयूष वगैरे सारखे यूष त्या ठिकाणी आपण सेवन करू शकतो किंवा व्हेजिटेबल सूप्स जे आहेत ते त्या ठिकाणी सेवन करू शकतो. कटुतिक्त रसात्मक द्रव्य, दीपन पाचन असणारे द्रव्य विच इन्क्रीजेस डायजेशन असे त्या ठिकाणी फूड जे आहे आपण त्या ठिकाणी पेशंटला खायला सांगितलं पाहिजे. कॉमनली त्या ठिकाणी जिंजर, गार्लिक, अद्रक आणि रसून याचा उपयोग त्या ठिकाणी आपण बऱ्यापैकी करत असलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. आहारामध्ये ज्यावेळेस आपण पेशंटला सांगतोय त्यावेळी पेशंटला सांगतोय की रसून, लसणाची चटणी आहे किंवा अद्रक सोरस आहे किंवा सुंठी फांट जे आहे तो रुग्णाला आपण त्या ठिकाणी देतोय. रुग्णाला ज्यावेळेस तहान लागणार आहे पाणी त्यांनी साधं पाणी पिण्यापेक्षा सुंठी सिद्ध जल पियावं असं त्या ठिकाणी आपण सांगणं अपेक्षा आहे. सुंठी पाचन आहे आणि दीपनही असलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय जे त्या ठिकाणी आपल्याला जास्तीत जास्त पेशंटला फायदा औषधांचा फायदा करून देत असलेलं पाहायला मिळते. आहार्य द्रव्यामध्ये बाजरी त्या ठिकाणी सेवन करण्यास सांगितलेले आहे. मिलेट इज प्रेफर्ड. मिलेट कशासाठी? बाजरी वृक्ष आहे आणि उष्ण आहे म्हणून आमाताचे जे काही रुग्ण आहे त्यांच्यामध्ये बाजरीचा त्या ठिकाणी आहार जो आहे तो त्या ठिकाणी देऊ शकतो. बाजरी अवेलेबल नसेल तर ज्वारीची भाकरी आपण त्या ठिकाणी रुग्णाला देऊ शकतो. काही वैद्य त्या ठिकाणी यामध्ये रसून वगैरे त्या ठिकाणी चटणी त्याच्यामध्ये टाकून किंवा मग काही वेळा एरंड तेल जे आहे याच्यामध्ये टाकून देण्याचं प्रघात असलेलं आपल्याला पाहायला मिळतो. जुना तांदूळ किंवा जुनं धान्य जे आहे हेही त्या ठिकाणी
आहारामध्ये पेशंटला घ्यायला सांगितलं जाते. गहूचे पदार्थ असतील किंवा मग नवीन असणारा तांदूळ आहे, हे त्याचं प्रमाण जे आहे आचार्यांनी रुग्णामध्ये कमी करायला सांगितलेलं आहे. पाणी ज्यावेळेस तहान लागणार आहे त्यावेळेस सुंठी सिद्ध किंवा पंचकोल सिद्ध जे उष्ण तीक्ष्ण किंवा अग्निवर्धक असे द्रव्य आहेत त्यांनी सिद्ध केलेलं जल जे आहे हे आपण रुग्णाला सेवन करायला सांगत असतो. तक्र सेवन करायला सांगितलेलं आहे. तक्र जरी दुधापासून निर्माण होणार असेल तरी सुद्धा वृक्षगुणांनी युक्त आणि अग्निवर्धक असलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय. विविध प्रकारचे जे काही अग्निमांद्याची व्याधी असतील, ग्रहणी वगैरे सारखे, यामध्येही आपण तक्र जे आहे रुग्णाला सेवन करायला सांगतोय. आणि तक्र जे आहे हे त्रिकटू वगैरे सारखे जे काही उष्णद्रव्य आहे त्यांच्याबरोबर सेवन करणं अपेक्षित असतं. काय खाऊ नये? मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट्स. दूध आहे, दुधाचे दही असेल किंवा मग वेगवेगळे प्रकारचे दुधाचे पदार्थ असतील, मिल्कशेक्स वगैरे असतील, तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी रुग्णाने टाळलं पाहिजे. त्यानंतर जे गुरु अन्न आहे हे त्या ठिकाणी टाळायला सांगितलेलं आहे. मग यामध्ये मुख्यतः स्निग्ध असणारे द्रव्य, फूड रिच इन फॅट्स अँड प्रोटीन्स, मांस आणि मेद यांनी युक्त असणारा आहार त्या ठिकाणी सेवन करू नये असं सांगितलेलं आहे. यामध्ये मांसरस, ज्याला आपण सूप ऑफ मीठ सूप ज्याला म्हणूया आपण, ते त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. फिशेस अनुपग्राम्य मांस त्या ठिकाणी अवॉइड करायला सांगितलेलं आहे आचार्यांनी. हे दोनही त्या ठिकाणी जलमध्ये असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात आणि जलज किंवा अनुपग्राम्य असणारे हे जे काही फूड आहे यामुळं आमू वाढण्याचे किंवा अग्निमांद्य होण्याचं चान्सेस जास्त असतात. हे पचण्यासाठी गुरु असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. वात आणि कफ वाढवणारे जे काही आहार असेल, ज्यामध्ये दही असेल, चीज असेल किंवा मग काही फळं असतील ज्यामध्ये त्या ठिकाणी जे शीतवीर्यात्मक असतील, हे त्या ठिकाणी खाऊ नये असं आचार्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि आपण जनरली पेशंटमध्ये त्या ठिकाणी करायला पाहिजे. विरुद्ध आहार, जसं आपण आहार विधी विशेषायतनामध्ये पाहिलेलं आहे, किंवा विरुद्ध जे काही प्रकार सांगितलेले आहेत ते काही पेशंटच्या खाण्यात येतं का ते पाहून ते टाळायला पेशंटला सांगायला पाहिजे. डॅम्प अँड कोल्ड ॲटमॉस्फिअर मध्ये पेशंटला थंड पाण्यामध्ये किंवा थंड पाणी पिणे, फ्रीजचं पाणी पिणे, AC मध्ये राहणं, या सगळ्या गोष्टी पेशंटला टाळायला आपण सांगितलं पाहिजे. स्लिपिंग जस्ट आफ्टर इटिंग, भुक्तवतम स्वप्नम, म्हणजे खाल्ल्यानंतर लगेच झोपणं किंवा दिवसा झोपणं, या गोष्टीही त्या ठिकाणी पेशंटने टाळणं अपेक्षित असते. तर या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत पेशंट ट्रीट करत असताना आपण व्यवस्थितरित्या पेशंटला सांगायला पाहिजे. कॉम्प्लिकेशन्स मध्ये जॉईंट डिफॉर्मिटी आणि हृदरोग जे आहे आचार्यांनी सांगितलेलं आहे. थँक्यू सो मच सर. जवळपास सामूवाताच्या सगळ्या प्रत्येक ऍस्पेक्टला तुम्ही टच केलं आणि खरोखर म्हणजे आयुर्वेदामध्ये आता सध्या आपल्याकडे इथे जॉईन जे लोक आहेत ते सगळ्या पॅथीजचे आहेत. मॉडर्न मेडिसिन आहे, होमिओपॅथचे आहेत, युनानीचे आहे, आयुर्वेदाचे आहेत. तर बाकी लोकांना यातनं बरंच काही, ज्या शेवटच्या 2-3 स्लाइड्स होत्या विशेषतः त्या त्यांना रुटीन प्रॅक्टिस मध्ये वापरण्यासारख्या आहेत आणि हाच या मीटिंगचा खरं तर उद्देश आहे. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू मॅडम. यानंतर नेक्स्ट I would like to request Dr. Mahesh Mansani, HOD and Professor, Department of Organon, Dhanvantari Homeopathic Medical College, to present his expert opinion. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. You are audible and your slides are visible. Yeah. I'll try to be brief, and I'm thankful for the opportunity given. I can see already the participants have gone down from 200 to 100, but I'll try to be brief as possible. In homeopathic approach, I would first like to discuss that how homeopathy looks towards a patient, like how we approach a patient in general, and then with a specific to rheumatoid arthritis. Like if a person is sick, he will express himself through signs and symptoms, which are many a times symptoms and signs which are disease specific,
which are common to every person suffering from the same disease. So these will be the common symptoms, and at the same time, simultaneously, the person will throw uncommon symptoms, which are person specific, which are unrelated to the pathology going on in the system. So in true sense, if we see, homeopathy considers all these, and therefore we can say that it is a holistic approach. For example, if it is disease specific, the pain in interphalangeal joints is the common symptoms which the patient will tell. The uncommon symptoms which the patient may say is that we look in for is the type of pain, what are the things which are giving relief, or what are the things which are increasing the pains. That matters because that can be different in different patients, and the general symptoms which are coming along with it. The thirst changes, it is what kind of water does he prefer, does he prefer to have warm water, cold water, all such symptoms are considered. So that makes the totality of symptom of the patient. So as far as the disease specific symptoms diagnosis of RA is concerned, it has been already discussed extensively. There is no different method for disease diagnosis which we follow. I'll go ahead with general understanding of approach of homeopathic physician in the case of rheumatoid arthritis. So when you see that it is a case which usually presents with acute onset, maybe severity of the pain, affection of the joints is there, and it is usually goes in remissions, and then it goes on coming and going, and it is a continuous disease process. So there is twofold management in homeopathy which we look into. That is the two dimensions. So first will be, if the case is in an acute dimension, we'll try to treat that. And how do we go about managing the acute? So the things to look out for in acute management are naturally the local symptoms with its modalities like aggravation, amelioration, touch, warmth, movement, time period when the pains are there. Normally it is there increase in the morning, but it could be at various points of time, which will be person specific. And then the general symptoms as change in thirst, amount of weakness, and the time period of fever, which time the fever is coming, which time the patient is aggravated. These are the general symptoms. Any particular mild symptoms which are coming along with the disease, that too play a very important role in understanding the patient as a person, which needs to be taken into consideration. And of course, the triggering factors are very important, like what has triggered it. We know that it's an autoimmune process. We know that it is a process which can be triggered at any particular time with any particular point. It could be a physical exertion, it could be emotional distress, person having a setback, person having a setback in his business, at his family level. Such kind of ailment from are very important to understand again the patient as a person. This in true sense will give you a totality, a truly holistic approach. So this is what we do in acute episodes. Coming to the chronic management, the things which we are looking for are naturally defining the psychodynamics of the case, how the case has evolved, what are the stress factors, what are the diet factors, all these are there. Defining the disposition, tendencies of a person. मराठीत आपण त्याला प्रवृत्ती म्हणू, तर त्या प्रवृत्ती लक्षात घेणं खूप 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 गरजेचं आहे. That could be a physical disposition, like the amount of sweating, where does he sweat more, which parts, how much the sweating ला काही odor आहे का, whether it is staining, and all such minute details of the physical disposition or the tendencies of a person, likes and dislikes in food, his thermal preference. You will find that all four people are not same. Some persons prefer to cover themselves a lot. Once the rainy season starts, they are putting on the sweaters and it will go only in the March.
and some people are feeling very hot even in January. So these individualizing symptoms are very important to be considered in a chronic illness. Again, the mental core nature of a person, how the person is, that what is the core of a person, whether it is he is a very emotionally driven person, whether he is very anxious person, whether he is a very irritable person. These factors play a major role in deciding the personality and the selection of the medicine. The another thing which is very important considering the chronic management are the underlying influencing factors which can modulate the disease. So irrespective of one layer is constitution, that's a disposition je ahe, that constitution is there, but there are factors which are underlying which can modulate the disease. So what are those that can be understood from another aspects of extra articular manifestations also. So even in books of medicine, we see that there is a spectrum of clinical features through which rheumatoid arthritis can present to us. So not every patient will fit into that particular clinical feature. There are many patients who are many a times quite ahead in their structural changes, or there are some patients who have do not suffer a lot even after years. So underlying factors which influence the spectrum of disease in homeopathy are defined as the miasms or predisposing factors. Probably what it could be parallelly, we can say in Ayurveda, we say Vata, Pitta, Kapha, Pravruti, and I'm not an expert in that, but yeah. But in homeopathy, they identify as miasms, which define the pace of the disease, how fast the disease is going to progress, whether it is going to be slow, whether it is going to be fast. It will define the pathology, the extent of pathology, the type of pathology. We know that RA, rheumatoid arthritis, if we consider the pathology, we can understand the chronic inflammatory changes which are taking place, which can lead to fibrosis and this thing. So the miasms will influence the extent of pathology which is going to take place. That is important to be considered. Then miasms will also influence the type of characteristic symptoms which the patient will throw. So pace, pathology, characteristics will be decided by the miasms, which are the underlying factors. There are principally 4 types of miasm: psora, psychosis, tubercular, syphilitic. I won't go into details of every of them, but to demonstrate the effect, I'll just discuss 2 miasms. Let's say a person is in a psychotic miasm. The onset is very late. Maybe the person will get his complaints very late onset, maybe in his 50s, maybe 60s. And the progression is very slow. It is restricted to a few joints. It is distal joints, and the disease is very slow. And mostly expression of symptoms will be of stiffness and nodules and overgrowths. And there is a less involvement of extra-articular or systemic involvement of cardiac or pulmonary involvement will be less. Chances of that getting affected is very less. And yes, better tolerance to drugs like immunosuppressants and steroids. Because we'll find that, I'm sure even allopathic physicians must be surprised that in some patients, they tolerate the drugs to a good extent, but some patients do not tolerate the drugs to that extent, which can be beautifully understood in the concept of miasms. So this is one aspect of psychosis, how it is going to influence. Another example, I would say, if the person is in a tubercular or syphilitic miasm, the onset of disease is quite fast. It could be even in early ages, and which is identified as juvenile rheumatoid arthritis. And the progression naturally is very fast. The onset of fibrosis, stricture, deformities with Swan neck deformities will be setting in quite early. You'll find that some patients develop deformities after, let's say, 10 years, 15 years.
but some patients develop these deformities quite early. So this is where homeopathy explains that particular influence on the clinical presentation of the disease. And of course, presentations like ulceration of nodules on skin, vasculitis, and pulmonary presentations. And naturally, over here, you'll see patients seems to have lesser tolerance to allopathic drugs, and they appear to be going into complications very fast. So there will be very destructive changes at the level of liver because of the hepatotoxic and nephrotoxic drugs, and the patient is succumbing to those drugs very easily. So this all can be understood from the perspective of tubercular miasm. And while treating the patient, we have to give specific anti-miasmatic constitutional medicines. Coming to some examples of some limitations of homeopathy, yeah, I would say that mainly the deformities, if once the fibrosis has set in, I'm sure no pathy can do anything to the patient because it is irreversible damage. That is the limitation. Limitation per se would be that it is difficult for a homeopath to come to the exact and the right medicine in the first sitting. Maybe is one of the limitations, or failure to take into consideration the miasms. That is the failure or limitation. And mostly the mindset of other doctors and patients that homeopathy takes time. So many a times even patients lose their patience, or they are told by someone that it is not going to there. But the main thing is that homeopathy can definitely help tremendously and has a definite place in multidisciplinary approach. I'll just briefly go through the common remedies in acute phases which can be thought of. As you can see that in first instance, aggravating factors, if there is an aggravation which is a typical of RA, initial motion, rest, damp weather, better by continued motion or warmth, and the patient is coming up with generality like body ache, restlessness, thirsty patient, you can think of a medicine like Rustox. As against this, if the patient is aggravated by motion, slightest jarring, थोडा पण धक्का लागला खुर्चीला किंवा any jarring movement, ameliorated by rest, warmth, and overall prefers cold or is thirsty, we think of Bryonia. And again, there is a medicine called Ledum, which has aggravated by warmth, motion, and specifically aggravated at night, and better by cold bathing or cold air. So you see that at a local level, the symptoms can differ. At a general level, the symptoms can differ. And when we consider all this in the totality of symptoms, we come to the understanding of the medicine in a better manner. So this is in brief about an example. There are many other medicines. I won't go into details of that because it will be a long session. And in chronic, as I told, we have constitutional medicines which are there, like Kali group or Ophidia group or Causticum, Cilicia. These are medicines which are commonly thought of with various indications. Yeah, I think that should cover most of the part of homeopathic. I won't take long. Thank you. Okay, sir. Excellent, sir. Excellent. And that concept of miasmas are very good. And next, to talk on Unani medicine, I would like to request Dr. Shaheda. Dr. Shaheda, are you there? Okay, thank you, madam. Unani College, Malegaon. MTC. Hello, good evening, madam. Yeah. Thank you, madam. I am from Malegaon MTC College. गाडी किती आली की हेलो हेलो मैडम, हाँ मैडम आ रही आवाज मेरी
Hello. Okay. Okay. Your voice is not clear. Okay. Madam, network problem is here. हाँ, other background आ voice. रही आ रही आवाज आ रही हाँ हाँ मैडम आ रही है अब आवाज मेरी हेलो हेलो am I audible? Yes, doctor, you are audible. Please go ahead. Yes, sir. In Unani, rheumatoid arthritis is known as Vajal Mafasil. Mafasil or mafsal means joints. There are many concepts about the disease. Many Unani physicians have described their own theories. As all we know that Yes, the ma'am. concept Please continue. now, concept of Unani theory is based on humors and temperament. Humors are of 4 types: blood, phlegm, bile, and black bile. We all are, hence there are many types. According to the humors, there are 4 types of Vajal Mafasil or rheumatoid arthritis. There is Vajal Mafasil Balgami, means phlegmatic, Vajal Mafasil Dammi, plethoric or sanguineous, Vajal Mafasil Safravi, non-bilious, and Vajal Mafasil Sadavi or melancholic. And some other physicians said that Vajal Mafasil are without humors. It means simple or sada, there is no any matter or madda. Hence, there are 2 types of, many types of Vajal Mafasil sada, Vajal Mafasil Rihi, Vajal Mafasil Ufuni. Rihi means there are the nasty gases or gullies accumulates in synovial space or synovial fluid. And there are Ufuni means infectious origin. There are many toxic substances are accumulates in the joints. There are other types of based on the humors, number of humors. There may be involvement of only one humor, or there are involvement of more than one. Hence, if only single humor is involved, it is called Vajal Mafasil Mufrad, means single. And then if more than 2 humors are involved in the cause of Vajal Mafasil, it is called Murakkab. It may be bile or bile and soda, bile and phlegm, bile and dam. Hence, it is called Murakkab. And other opinions, Ibn Sina or Avicenna says the important cause of Vajal Mafasil is psychic factor, and the other is hereditary. And there are the weakness of joints. And according to Ali ibn Abbas Majusi, he is the renowned physician of Unani. He told that there is its etiology is unclear and complex, and we cannot exclude a exact cause of Vajal Mafasil. And there are other many physicians, means Samarkandi. Samarkandi tells that madda or means matter accumulates in joints which causes Vajal Mafasil. And this matter or madda is inconsistent, is very thick and white in color. And some says that it may be pus, which called a weave in Unani. According to Jurjani, he tells that primary cause of Vajal Mafasil is not known, or it is there may be toxic substances or madda fasida accumulates in joints which causes the pain, stiffness of joints, fever, and erosion of the joints pain. Akbar Arzani said that there is a lack of exercise, weakness of stomach, derangement, exercise, excessive coitus, or exercise after cold and catarrh, and excessive use of alcohol may be cause may aggravate the Vajal Mafasil. Hence, we can prevent it, or we can treat it with the Unani treatment. We also use the modern tool for the diagnosis of Vajal Mafasil, but according to Unani, we can diagnose
with urine sample and pulse and stool sample. Our physicians wrote in their renowned books that if patient suffers from Wajal Mafasil, his urine color is reddish yellow and it is thick in color. And her or his pulse rate may be speedy, or which we called in Unani Sari or Mutawatir. We may call tachycardia, but with full of क्या कहते हैं, इसमें मात्रा जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, जिसको हम इम्तिला या मुमतली कहते हैं. तो कैरेक्टर जो रहेगा ये फुल उसमें मात्रा भरा हुआ रहेगा. अब we can treat it with Unani medicine, which the principle of the treatment is that we should eliminate the exact cause of Wajal Mafasil. If there is bile or there is a dam or safra, so we could eliminate these substances with the Unani medicine, which called munjid or musile akhlat decoction, जो या तो कोलिगॉग ड्रग्स है, या जिन्हें हम ये कहते हैं ब्लड प्यूरिफायर ड्रग्स, और इसी तरह मेलनकोलिक जो होती है जिनको हम सौदा कहते हैं, तो उसको ब्लैक बाइल को जो खारिज करने वाली दवाएं हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, जिन्हें हम यूनानी में मुंजिज और मुसिले अखलात कहा जाता है. इसमें खास तौर से और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ जो दूसरी दवाएं इस्तेमाल की जाती है, सबसे पहले तो इनका अजाला किया जाए, दूसरा तनकिया वो तादील. इसके लिए हमारे पास इलाज भी तदबीर या जिसे हम रेजिमिनल थेरापी कहते हैं, जिसमें कपिंग, लीच थेरापी, मसाज या हम उसे दलक कहते हैं. इसी तरह हम्माम, जो खास तौर से टर्किश हम्माम या जिसे तारीख मीन्स इसमें मरीज का डायफोरेसिस. इसी तरह हुक्ना या एनिमा, और फिर दवाओं मुख्तलिफ जो ड्रग्स हैं उनका डिकॉक्शन बना के ज्वाइंट्स पर उसको डाला जाता है, जिसको हम नुतूल कहते हैं. तो इस तरह की दवाएं हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हमारे पास बलगम और तनकिया मवाद के लिए खास तौर से हम जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे अहम जो होता है तुरबुत का इस्तेमाल, जिसको बर्ग सना या सेनाल्यूज, बादियान या फेनिकुलम, इसी तरह मवीज मुनक्का, जूफा खुश्क, आलू बुखारा जिसे हम इसके अलावा दूसरी दवाएं जो ऐसी दवाएं हो जो कि वर्म को तहलील करती हो और पेन को कम करती हो, जिसमें खासतौर से सुरंजान शीरी जिसे हम कोल्चिकम लुटियम कहते हैं. कोल्चिकम लुटियम सबसे बेहतरीन दवा हमारे इसके लिए मानी जाती है. कुंदुर या बॉस्वेलिया सिराटा, इसी तरह अजगन विथेनिया सोमनीफेरा, और कबाब चीनी जिसको कहते हैं सिमैलेक्स चाइना, खुलंजान अल्पेनिया गैलेंगा, और इसी के साथ साथ बाबूना जिसे हम कहते हैं गुले बाबूना, बेके बाबूना, कैमोमाइल या मैट्रिकेरिया कैमोमेलिया. खासतौर से इन दवाओं का डिकॉक्शन बना के मरीज को सुबह शाम हम देते हैं. इसी तरह लोकल एप्लीकेशन के लिए रोगन सुर्ख आता है, जिमाद नाना करके आता है जिसमें खासतौर से पुदीना या मिंट खासतौर से हुआ करता है. रोगन बाबूना जो कि कैमोमाइल का ऑयल होता है उसको दिया जाता है. रोगन सुरंजान, और हमारे हॉस्पिटल में एक बनता है रोगन फरफ्यून और रोगन गुगर. इस रोगन फरफ्यून में जो होता है वो मस्टर्ड ऑयल और उसके साथ गार्लिक को पकाया जाता है, और इस साथ साथ फरफ्यून या जिसको हम थुअर कहते हैं इसको पकाकर ये ऑयल इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा फोमेंटेशन के लिए खास तौर से नाखूना या जिसको ट्राइगोनेला अंकेटा कहते हैं, बाबूना कैमोमाइल, मर्जन जोश जिसे ओरिगेनम वल्गेर कहा जाता है, तुख्म खत्मी, आल्थिया ऑफिसिनेलिस, मको, सोलेनम नाइग्रम, इसी तरह खुलंजान या अल्पेनिया गैलेंगा, चॉप चीनी, सेमेलेक्स चाइना, अजगन. इन सब का इस्तेमाल इसमें काफी इफेक्टिव माना जाता है. एक और चीज मैं बताना चाहूंगी मैडम कि हमारे खास तौर से हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ यूनानी ट्रीटमेंट ही किया जाता है. 2022 ईयर में साल भर में हमारे पास तकरीबन 7,000 to 8,000 पेशेंट सिर्फ जॉइंट पेन के हैं, जिसमें तकरीबन सभी जॉइंट पेन थे, जिसमें गाउट भी है और सिंपल आर्थराइटिस भी है या इसी तरह रूमेटॉइड भी है
तो तमाम इसमें यहाँ पे पेशेंट शामिल रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि हमारे यहाँ तकरीबन 80% पेशेंट ऐसे हैं जिनको अच्छा खासा रिलीफ मिला। अभी रिसेंट में मैं एक केस बताना चाहूंगी कि मेरे पास धुलिये से एक पेशेंट आती है जिसका RA फैक्टर तकरीबन 97 था। अभी 2 महीने के अंदर उसका RA फैक्टर अभी 26 तक पहुंच गया। तो यहाँ पर मैं ये कहने का मतलब ये है कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हमारे पास मौजूद है, बस हम सही तरीके से उसके डाटा नहीं कलेक्ट कर पाए। हमारे पास रिकॉर्ड सारे पेशेंट के, लेकिन उसके पूरी रिपोर्ट्स और ये सब की थोड़ी हमारे पास कमी है। वरना नेक्स्ट टाइम अगर कुछ इस तरह का रहा, हमें पहले से मालूम रहे, तो इंशाल्लाह उसके हम पूरे डाटा भी डिसीज के और पूरे रिपोर्ट्स भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत Thank you so much, ma'am. It was great. At the end of meeting, we can conclude that the pathophysiology of rheumatoid arthritis is almost similar in all pathies. Yeah, terminologies are different, but there is an accumulation of fluid everywhere. And in line of treatment, it aims to control the accumulation, right? So there is one question in chat box. Silica. I think you are talking about Valuka Pottaliswed in Ayurveda. No, I think he's talking about homeopathic medicine, silica. Acha, please explain, sir. Yeah, it is a deep acting medicine, constitutional medicine. As I said, we have to consider the personality of the patient. These patients are very chilly patients. They usually sweat on their palms and soles, and usually are constipated, and they are very anxious people with respect to especially performance and anxiety with respect to responsibilities. So this is the persons where we can perceive Cilicia for RA. Okay, sir. Okay. Thank you so much. The next question is external application to joints. Is there any? No, I mean, in homeopathy, we don't strictly don't believe in any external application because we understand that the cause is internal. So it will just mask the relief. So that way we don't go for any external application. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. So we are at the end of this meeting. I would like to say thanks to presenter of case, Dr. Amogh, then all experts, Dr. Ashtaputre, Dr. S.T. Shinde, Dr. Mahesh, Dr. Shahida, and last but not least, all the participants. There is tremendous response on YouTube and Zoom link. Thank you so much. And we'll meet on the same platform in the 3rd week of this month, Wednesday on 15th of March. Till then, goodbye. Bye-bye. Thank you.